पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे पुलिस वाले मेरी लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। आज 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒன்னு மர்டர் அப்படின்றாங்க, இல்லாட்டினாக்க நீங்க வந்துட்டு இந்த தற்கொலைக்கு தூண்டியது காரணம்ன்ற 306 ஒன்று போடுவாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க தற்கொலைன்னு மட்டும்தான் போடுவோம், தற்கொலைக்கு தூண்டிதா அப்படின்னு போட்டீங்கன்னாக்கா 306 வரும். SCST ஆக்டும் வந்து பிஓ ஆக்டும் அதுல வந்துட்டு உள்ள சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, நீங்க மர்டர் இல்ல அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அப்ப அவன் செத்து போயிருப்பானா? அவனா செத்து போறதுக்கு என்ன காரணம்? அவனை வந்து நிறைய த்ரெட்டன் இருக்கு, அது எல்லாரும் சொல்றாங்க. அப்ப அதுல 306 போர்டுல என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு புரியல. இது தமிழ்நாட்டுல வந்து 2016 இருந்து 2020 வரை எவ்வளவு ஹானர் கில்லிங் மர்டர் நடந்திருக்குன்னு தமிழ்நாடு டேட்ல வாங்கணும். ஸ்டேட் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ சொல்றாங்க இது மாதிரி இல்ல, எங்க இதுல வந்து இதுவரை கடந்த 5 வருஷத்துல 4 கொலை தான் நடந்திருக்குன்றாங்க. 4 ஹானர் கில்லிங்ன்றாங்க. பட் நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணது எங்ககிட்டயே வந்து 30க்கு மேல இருக்கு, டைரக்டா ஃபீல்டுக்கு போனது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 2018 சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு அழகான கைட்லைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கோ அது எல்லாமே இங்க டேட்டா தயாரிக்கணும். தமிழ்நாட்டுல நாங்க இந்த செல் ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கிறதாவே சொல்றாங்க. இன்டர்காஸ்ட் கப்பல் இல்லாட்டினா திருமணம் பண்ணிக்கிட்ட இல்ல காதலிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த தம்பதியினருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா பாதுகாப்புக்குன்னு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே ஒரு செல் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கணும்ன்றாங்க. இப்ப நாங்க ஆர்டிஐல வாங்குறோம், அந்த 2-3 டிஸ்ட்ரிக்ட் தவறுது மீதி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் வந்துட்டு ஒரு கேஸ் கூட போய் சேரலன்றாங்க. சில பேர் செல்லே தெரியலன்றாங்க. அப்ப ஏன் இந்த மாதிரியான டெத் எல்லாம் நடக்காதுன்றது ஒரு அடிப்படையான கேள்வியா இருக்கு. இது ஒரு லவ் அஃபேர் மர்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, தமிழ்நாட்டுல 54 நடந்திருக்கு. 2020ல சொல்ல வர கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோவுடைய டேட்டா இது. 2019ல 53 நடந்திருக்கு. 2018ல 130 மர்டர் நடந்திருக்கு, லவ் அஃபேர் மர்டர். நாங்க எடுத்து பார்த்ததுல 35-40 மர்டர் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல ஃபீல்டுக்கு போய் டைரக்டா போனது. நான் சொல்றது காஸ்ட் பேஸ்ட் ஹானர் கில்லிங் மட்டும்.
இது ஒரு 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 இன்டர்காஸ்ட் விஷயம் போது ஒரு சென்சிட்டிவ் எடுத்துக்காம ஸ்டேட் வந்து இவ்வளவு அடமண்டா இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. Both cases, one is the case of an intercaste marriage, and the other is the case of an interreligious marriage. And from what I gather, and of course I could be wrong, but it's something that is worth verifying, is that it seems like Altaf, like the deceased person in the case from UP, also belonged to a Pasmanda Muslim community, which means a backward caste and or those that are classified as OBC Muslims, right? So I think one thing is very clear, that criminal law is being deployed to maintain status quo in terms of making sure that people are getting married within religious and caste confines, right? And the other thing that it makes very, very evident, which is something that we've known for a very long time, which is that the kind of treatment that is meted out to people who belong to a certain social location within the site of the police custody, right? And how police custody and inherently, the institution of policing is one that is violent against people who belong to certain communities. And I mean, it's almost routine now for anybody who interacts with the institution of police to know that custodial violence, custodial torture, illegal detention, extortion in police custody are almost like the norm and almost synonymous with everyday policing in this country. But we see this, and it's only in these cases, and we saw this happen last year also, after the brutal custodial murders of Jairaj and Phoenix, that we saw that it's only in cases when people are brutally murdered that attention is drawn to the way in which the police abuses their powers, and the way in which police discretion, which is something that is central to the way that the police functions, and the police has vast discretionary powers in the country, is utilized to target people who belong to marginalized communities. And I think these two instances only underscore that how the institution of policing and criminal law at large has been weaponized to make sure that the caste-based and the religion-based social hierarchies that exist in society, that status quo is maintained.